So coming to my introduction, guys. So guys, this is Harish Kumar Reddy. I'm the senior architect DevOps engineer. I have a nearly 8 years of experience in DevOps engineer. Okay, yeah, I'm working with automation currently. Okay, I hope my screen is clear to all the members. My screen is clear to all the members. Yes. Please yes, say yes to me. Yes, Yes, sir. yes, Yes, Yeah, sir. thank you so much. Yeah. So I have 8 years of experience, guys. I'm working as a real-time employee in MNC company. So currently, I'm giving online teaching since last 4.5 years. So I have a very good track record. So a lot of the students has been placed from my batch. I'm very happy to say this. Okay. So the thing is, guys, one thing I want to say very clearly to all the members. Okay. So those who are coming a new technology, those who want to go with a new technology, you are trying to challenge your technology. So because you want to learn, that's very important. So I am appreciate on that. Okay. So coming to the concept, right now the software is booming. So software, my language is clear to all members. Is there any Telugu background here? Everything is clear from my side? yes, yes, sir. Okay. So okay. Yes, sir. If- Telugu if- medium, sir. నేను. Okay. Okay, I'll tell you in Telugu also, no problem. Okay. సో ఇక్కడ బేసికల్ గా ఏంటంటే ఒక డెవాప్స్ ఇంజిన్ గా మీరు తీసుకున్నారు అంటే డెఫినెట్ గా ఐ నీడ్ టు నో వన్ థింగ్. సో హూ ఇంట్రడ్యూస్, సో ఎవరు రెఫర్ చేశారు మీకు యాక్చువల్ గా ఈ డెవాప్స్ అనేది మీకు ఎవరు రెఫర్ చేశారు? సో ఎందుకు మనకు మార్కెట్ లో డెవాప్స్ అని తిరుగుతూనే ఉంది మార్కెట్. ఓకే ఓకే గైస్. సో వై వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ఏ బూమింగ్ టెక్నాలజీ? సో డెవాప్స్ మార్కెట్ లో ఎందుకు బాగుంది, అసలు డెవాప్స్ మార్కెట్ ఎందుకు ఎంత క్రేజీగా ఉందంటే, సో రైట్ నౌ ఫర్ ఎవ్రీ కంపెనీ ఈస్ గోయింగ్ విత్ ద క్లౌడ్ ఇంటిగ్రేషన్స్. ఓకే, సో లెట్ us take my company only. Okay, so I'm working in a X company. So I'm working with MNC company since last 4.5 years from my side. So I was shifted to 2 to 3 companies actually. Okay, so since whatever I am doing the technology as a DevOps engineer, it is not going to అది డౌన్ అవ్వట్లేదండి, ఇంకా అప్డేట్ అవుతూనే ఉంది. ఓకే, సో ప్రెసెంట్ మార్కెట్ కూడా అంత బాగుందండి AWS లో. ఓకే, మీరు చాలా వినింటారు బయట మార్కెట్ లో డేటా సైన్స్ బాగుంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బాగుంది. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద AWS నేర్చుకోండి, ఇట్లా చాలా వరకు మీకు టాక్స్ వచ్చింటాయి ఆల్మోస్ట్. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఒకటే చెప్తాను మీకు. సో మీరు ఏదైనా ఒక టెక్నాలజీ చూస్ చేస్తున్నప్పుడు అది మీరు యూ కెన్ గో విత్ గైడెన్స్ అండి. ఆ గైడెన్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే, సో ఐ కెన్ బెస్ట్ రెఫర్ యూ గైస్ గో ఫర్ ద CYC చూస్ యువర్ కెరియర్. ఎందుకంటే వీళ్ళు ప్రతి సర్వీసెస్ చాలా అప్డేట్ లో ఉన్నాయండి యాక్చువల్ గా. సో యూ ఆల్రెడీ సీన్ ద యూట్యూబ్. సో హీస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ CYC. హీస్ గివింగ్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అండ్ హీస్ ట్రైంగ్ టు మేక్ అ అటెన్షన్ టు యూ గైస్. సో హీఈస్ గివింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ గైడెన్స్. ఓకే, సో అది ఎలా ఇస్తున్నాడంటే కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ ఒకటి. సో వీ హ్యావ్ సమ్ లాట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అండి. ఈ చూస్ ఆఫ్ కెరియర్ లో మనకు లాట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయంట. సో దెన్ వీ కెన్ గో విత్ UPSC, Group 1, Group 2, ఫైనాన్షియల్ కోర్సెస్, సాఫ్ట్వేర్ కోర్సెస్, అంటే వీళ్ళు చాలా వరకు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వచ్చారండి. సో ఐఎమ్ అప్రిషియేట్ ఆన్ దట్ యాక్చువల్లీ. సో ద థింగ్ ఈస్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు కంప్లీట్ కన్సల్టెన్సీ కమ్స్ అండర్ ద టెక్నాలజీ. ఓకే, సో వీళ్ళంతా ఒక టెక్నాలజీకి తీసుకెళ్దామని ప్లాన్ లో ఉన్నారు. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్, సో ఇది ఆల్మోస్ట్ కంపెనీ అండి. సో ద థింగ్ ఈస్ వాళ్ళు ఏమంటే గైడెన్స్ లెవెల్స్ చాలా హైలైట్ అవుతుంది ఇక్కడ మెయిన్ గా. ఓకే, సో వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే హియర్ ఈస్ CYC will provide the guidance to select the right path అండి. ఓకే, సో వీళ్ళు ఇచ్చే గైడెన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే, మీరు ఏమీ అంటే మీకు జీరో నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు పే ద అటెన్షన్. సో మీకు నాలెడ్జ్ వచ్చే వరకు తీసుకొని వస్తారండి 100%. సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే CYC ఈస్ ప్లానింగ్ సమ్ న్యూ ఎజెండా అండి. సో ఇక్కడ మార్కెట్ లో వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ లాట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. యూ సీన్ సో ఫార్. సో మీరు బెంగళూరుకి వెళ్ళింటారు, హైదరాబాద్కి వెళ్ళింటారు, చెన్నైకి వెళ్ళింటారు. సో so far you seen some houses you're keeping the courses. చాలా వరకు కోర్సెస్ చూసే ఉంటారు మీరు. లెట్ us example, I can go with Hyderabad.
సో హైదరాబాద్ అనేసరికి డెఫినెట్ గా కోర్సెస్ వచ్చేసి అమీర్పేట ఉంటారు చాలా మంది. సో అమీర్పేటలో ఎలా ఉంటాయంటే యూ కెన్ గో విత్ లో కాస్ట్ అండ్ యూ విల్ గెట్ సమ్ నాలెడ్జ్. నాకు తెలిసి అక్కడ నేను చెప్పడం అయితే ఒక ఎంప్లాయీగా చెప్తున్నానండి నేను. సో ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే చెప్తున్నా, వాళ్ళ బిజినెస్ అనేది యాక్చువల్గా ఓకే. ఇప్పుడు 100 మందిలో వాడి టెక్నాలజీ చెప్పాలి అంటే ఇట్స్ ఛాలెంజ్ యాక్చువల్లీ. సో ఇంకోటి ఏంటంటే వాడికి మనకు క్వీరీస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా అది మనము గెట్ చేసుకోలేం. ఓకే, అక్కడ ప్రాబ్లం అదే. సో ఇక్కడ చాలా వరకు 100 మందిలో మీరు ఏదైనా లేచి నిలబడి మాట్లాడాలంటే అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద టెక్నాలజీ, తెలియాలి దాని గురించి. మీకు తెలిసి అది ఎలా వచ్చింది ఏంటి అని అంటే అంత టైం ఉండదు వాళ్ళకి యాక్చువల్గా. సో వాళ్ళు ఫాస్ట్ ట్రాక్ గా వెళ్ళిపోతుంటారు. ఓకే, సో ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో అలానే రన్ అవుతుంది. కానీ కమింగ్ టు ద ఆన్లైన్ సర్వీసెస్, so the CYC is giving a good opportunity from me. So even I'm dealing with other batches also, like a lot of batches I'm dealing with the internship projects. Okay, so a major activity in the internship ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేశారంటే వీళ్ళు, సో డెవాప్స్ అనేది ఒక కోర్స్ మాత్రమే చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. సో మనం ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అది మీరు ఎక్కడైనా చూడండి ఇన్స్టిట్యూట్ లో మీరు ప్రాజెక్ట్స్ చెప్తారంటే ఐఎమ్ డామ్ షూర్ దట్ యూ కెన్ టేక్ ఎ క్యాష్ బ్యాక్ తీసేసుకోండి. కానీ డెవాప్స్ లో ఎవరు గైడెన్స్ ఇవ్వరు. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్స్ చెప్పరు, ఓన్లీ టెక్నాలజీ వరకు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేసరికి నథింగ్ అండి, ఏం ఉండదు అక్కడ. సో మీరు పే చేస్తే అమౌంట్ అక్కడికే క్లోజ్ అయిపోతుంది అక్కడ. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మేము A to Z ఒక CYC లో వచ్చేసి ఒక ట్రైనర్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈజ్ ద ఫ్రెండ్లీ ఆఫ్ ద చైర్మన్. చైర్మన్ కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు అండ్ హీ వాస్ గోయింగ్ విత్ గుడ్ గైడెన్స్ అండి. చాలా వరకు బాగుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే నేను నా బ్యాచెస్ ఆల్మోస్ట్ CYC 12 బ్యాచెస్ డీల్ చేశాను. ఎవ్రీ బ్యాచ్ సక్సెస్ఫుల్లీ విత్ ప్లేస్మెంట్. సో ప్లేస్మెంట్ కి వెళ్తున్నారు అండ్ దే ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దిస్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ థింగ్స్ రిగార్డింగ్ అబౌట్ ద ప్లేస్మెంట్, ఐ ట్రై టు గివ్ ద నంబర్స్ అండి. మీకు నంబర్స్ ఇస్తే నేను మాట్లాడుకోండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ గో. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు వై వీ వాంట్ టు లెర్న్ ద డెవాప్స్. అసలు మీరు డెవాప్స్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? వై యూ కెన్ గో విత్ జావా పైథాన్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవచ్చు కదా. సో ఇక్కడ బేసికల్ ఏంటంటే జావా పైథాన్ ఇవన్నీ డెవలపింగ్ లాంగ్వేజెస్ అండి. మీరు కోడ్ రాయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది మీకు, అసలు అది నేర్చుకోవడానికి టైం పడుతుంది మీకు. సో ఇంకోటి ఏంటంటే డెవాప్స్ వచ్చేసరికి కంప్లీట్ గా మనకు డెవలప్మెంట్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్ అనేవి మనం వర్క్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, సో డెవలప్మెంట్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్ వర్క్ చేస్తే అంటే మనం డెవలపింగ్ సైడ్ నేర్చుకుంటాం అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆపరేషన్ సైడ్ కూడా నేర్చుకుంటాం. ఓకే, సో అది నేర్చుకున్న తర్వాత దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ద ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో మీకు జీరో నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా ఐ కెన్ గివ్ ద గ్యారంటీ టు యూ గైస్ 80% నాలెడ్జ్ నేను తీసుకురావాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఐ కెన్ గో ఫ్రమ్ మై అటెన్షన్. ఓకే, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో ఇఫ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే లాస్ట్ అడగండి వన్స్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ డెమో. ఓకే, సో గైస్ ఇంకోటి ఏంటంటే వై DevOps హ్యాస్ మోర్ కాల్స్ ఇన్ ఈవెన్ రికర్షన్. మనకు రెసిషన్ వచ్చినా కూడా DevOps కి ఎందుకు అంత కాల్స్? యూ హ్యావ్ సీన్ ద 2019 వీ హ్యావ్ ఎ కోవిడ్ టైమ్స్ లో చాలా మంది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అండి. ఆఫీస్ లో చాలా మంది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లో ఉన్నారు. ఓకే, సో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వల్ల మనకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది యాక్చువల్గా. ఏంటంటే 24 అంటే మనకు ఎక్కడ ట్రావెలింగ్ అంటూ ఉండదు. సో ఆఫీస్కి టైంకి రావాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ మనకు వర్క్ రాదర్ దాన్ గోయింగ్ విత్ ట్రావెలింగ్ అండ్ స్టిల్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్. సో ప్రాజెక్ట్ గురించి ఎక్కువ మనం వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ ఫీల్డ్ పెరిగిపోతుందండి. డెవాప్స్ లో ప్రొడక్షన్ అనేది ర్యాపిడ్ గా పెరుగుతుంది అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా క్లయింట్స్ చాలా వరకు ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు ఇండియాతో. ఓకే, ఎందుకంటే 24/7 ప్రాసెస్ లో రన్ అవుతుందండి డెవాప్స్ వచ్చేసి. 24/7 ప్రాసెస్ లో రన్ అవుతుంది అండర్ ద ప్రొడక్షన్ ఫీల్డ్. Okay, let us take my example. In my company, nearly 200+ projects are running in DevOps. Okay, all over world and India kuda kaadu, all over world. Okay, so endukante clients iche projects ala untayi. Clients iche projects vachesi manam point to point connection ki veltamu and we are working with the teams to work chestamu and collaborate avutamu first main ga. So this is how we can go. Ingoti cheptanu andi, chaala mandi oka tappu chestarandi. ఆ తప్పు ఎట్లా చేస్తారంటే కోర్స్ నేర్చుకుంటారు, బాగానే ఉంటుంది. కోర్స్ నేర్చుకున్నా కూడా చాలా మంది ప్రాక్సీకి వెళ్తారు. ఎందుకు అట్లా వెళ్ళడం అవసరమా? నో అండి, దట్ ఈస్ సో మీరు కోర్స్ నేర్చుకొని వేస్ట్ అండి. అప్పుడు నెక్స్ట్
నా సజెషన్ ఏంటంటే కోర్స్ నేర్చుకునే వేస్ట్ మీరు. ఎందుకంటే మీరు గిన ఒకవేళ కోర్స్ నేర్చుకుని కూడా మీరు ప్రాక్సీగా వెళ్ళారు అంటే దట్ షోస్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ టాలెంట్. సో మీరు ఇక్కడ ట్రైనర్ కి బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది ఫస్ట్ మెయిన్. ఎందుకంటే మేము ఎంత చెప్పినా కూడా మీరు ప్రాక్సీకి వెళ్ళారు అంటే సో ట్రై టు టేక్ అవాయిడెన్స్ ఆఫ్ యువర్ పాత్. అంటే మీరు ఏమంటున్నారంటే నేను ఏదైతే చెప్తానో మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు డౌట్స్ నన్ను అడిగారంటే దెన్ ఐ కెన్ మేక్ యూ క్లారిఫికేషన్స్. సో ఐ వాంట్ గో విత్ ద క్లారిఫికేషన్స్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ గైస్. ఎందుకంటే మీకు ఇంకో సినారియో చెప్తాను చూడండి. సో బేసికల్ గా ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ టాలెంట్స్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేంత వరకు స్కిల్స్ పరంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే దెన్ ఐఎమ్ డామ్ షూర్ దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ జాబ్. నా బ్యాచ్ లో ఆల్మోస్ట్ సెల్ఫ్ గా ప్లేస్ అయిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారండి. సో ఎవరు ప్రాక్సీగా వెళ్ళలేదు, సెల్ఫ్ గా తీసుకొని సెల్ఫ్ గా అటెన్షన్ చేసి అండ్ సో దేర్ గోయింగ్ టు సో దేర్ నెవర్ గివ్ అప్ అండి. అసలు కంపెనీస్ ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతున్నా కూడా సెలెక్ట్ అవుతారు కొంతమంది. సో కొంతమంది హోల్డ్ లో పెడతారు. అది కాదండి మనకు కావాల్సింది. సో ఒకసారి మనము బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినాక ఫస్ట్ కంపెనీ, సెకండ్ కంపెనీ, థర్డ్ కంపెనీ, సో ఎట్లా లేదా 10th కంపెనీలో మీరు గ్యారంటీ జాబ్ కొడతారు. ఆ నమ్మకం నాకు ఉంది. ఎందుకంటే సెల్ఫ్ గా జాబ్ కొట్టడం అనేది చాలా బ్రేవ్ అండి. అంటే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా. సో మీరు ఇంటర్నల్ గా మీరు ఏదైతే వర్క్ చేస్తారో అది బాగుంటుంది. సో మీకు ఇంకో చెప్తాను అంటే ఒక డ్రాబ్యాక్ కూడా ఉంది ప్రాక్సీలో. ఒక డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే మీరు ప్రాక్సీ పెట్టుకుంటారు బాగానే ఉంటుంది, సెలెక్ట్ అవుతారు బాగానే ఉంటుంది. సో ఒకవేళ టీమ్ మేనేజర్ కి ఏమైనా డౌట్ వచ్చింది, నీ వర్క్ ప్రోగ్రెస్ సరిగా లేకపోతే దెన్ హీ విల్ టేక్ వన్ మోర్ ఇంటర్వ్యూ. ఇంకొక ఇంటర్వ్యూ కూడా తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నప్పుడు మీరు సరిగ్గా చెప్పలేదు అంటే మాత్రం దెన్ యువర్ ఫైట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ప్రాక్సీ అండి. సో మీరు అంత అమౌంట్ పెట్టి మీరు ప్రాక్సీగా తీసుకొని మీరు ప్రాక్సీలో సెలెక్ట్ అయ్యి మీరు మీ వర్క్ ప్రోగ్రెస్ సరిగ్గా లేకపోతే ఫైనల్గా మిమ్మల్ని ఫైర్ అవుట్ చేయడానికే ఉంటుంది. ఒకవేళ బాగా చేస్తే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఇఫ్ దే ఆర్ మానిటరింగ్ దెన్ దే ట్రై టు గో విత్ ద సేమ్ ప్యాటర్న్. సో ఇలా ఉందండి ప్రజెంట్ మార్కెట్. సో డెఫినెట్లీ ఐ వాంట్ టు సే టు యూ గైస్, సో ప్లీజ్ ట్రై టు గో విత్ ద ఓన్ టాలెంట్. నేను సెల్ఫ్ టాలెంట్ ఎక్కువ రెఫర్ చేస్తాను. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద కాన్సెప్ట్స్, బికాస్ వీఆర్ ద ఎంప్లాయీస్, వీ నో హౌ వీ కెన్ డీల్ ద ట్రైనింగ్. Okay, so because I already did since 4.5 years from my side, and I have very good experience guys in teaching. So teaching lo నాకు చాలా బాగుంది. So I can go with the guidance and with the practical knowledge. So నేను ఏదైతే కాన్సెప్ట్ చెప్తానో ఆ కాన్సెప్ట్స్ తగ్గట్టు నేను ప్రాక్టికల్ గా చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇదండి మనం వర్క్ చేసేది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద CYC. గైస్ అండర్స్టూడ్? ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు నౌ? Then I can start the demo from my side. No doubts. Okay. So get ready for the own preparations. చెప్పండి. కోడింగ్ ఉంటుందా డెవాప్స్ లో? మనకు కోడింగ్ అనేది లైట్ గా ఉంటదండి, 20%. ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ వన్ ఆల్సో, కోడింగ్ ఆల్సో. ఓకే, సో మనకు మొత్తం కంప్లీట్ గా రాదండి, కోడింగ్ 20% ఉంటుంది డెవాప్స్. ఎందుకంటే మనం ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్స్ కాబట్టి. సో డెఫినెట్లీ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే హియర్ ఈస్, సో మనకు పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయండి. బేసిక్ గా ప్రాజెక్ట్స్ మనం ఎక్కువ వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి, సో ప్రాజెక్ట్స్ పరంగా డెవలపర్ ప్రాస్పెక్టివ్ బేస్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, అది చెప్తానండి, ఏంటి డెమోలో చెప్తాను మీకు అది. ఓకే, సో మనం బేసికల్గా ఏంటంటే మీరు ఒక్కటే అర్థం చేసుకోవాలి. ఏంటి అంటే మనం డెవలపింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ ఎలా వర్క్ చేస్తా అంటే అందరికి లింక్ టు లింక్ పాయింట్ ఉంటుందండి. సో ఇప్పుడు నా కంపెనీ ఉంది, ఆల్మోస్ట్ నా కంపెనీలో 1000 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 1000 మెంబర్స్ ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ లింక్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ తో వర్క్ చేస్తుంది. ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ తో వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి అది ఇంటర్లింక్ అయ్యే ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తామంటే దాంట్లో ఒక చిన్న పార్ట్ చేస్తామండి. మనకు మొత్తం ప్రాజెక్ట్ అయితే ఇవ్వరు, ఒక చిన్న పార్ట్, ఒక టాస్క్ అంటూ, లేదంటే ఒక చిన్న మాడ్యూల్ ఇచ్చి మీకు వర్క్ చేయమని చెప్తారు. సో అలా ఉంటుందండి మనకు సర్వీసెస్ ఇంటర్నల్ గా. కోడింగ్ అయితే ఎక్కడ రాయండి. ఓకే, సో కోడింగ్ ఎవరు రాస్తారు అంటే సీనియర్స్ రాస్తారు, నాలాంటి వాళ్ళు రాస్తారు, 8 years 9 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు. ఓకే, సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద కేపబుల్. అలా అర్థం చేసుకునే వర్క్ చేయాలి. ఓకే, సో ఐ విల్ గివ్ యూ ఎ గుడ్ గైడెన్స్ టు యూ గైస్. ఓకే, నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. సో మనం క్లాసెస్ వెళ్ళినప్పుడు ఐ కెన్ గో విత్ ద ఇవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అని కూడా నేను మొత్తం నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. బట్ guys, one thing I want to say, be sincere in whatever I'm taking the classes. ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు సిన్సియర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ క్రాక్ ద జాబ్. ఐ నో దిస్.
అండ్ ఐ విల్ గో విత్ అ రివ్యూ. అంటే నేను ఒక రోజు డిస్కస్ చేసిన నెక్స్ట్ డే కూడా డిస్కస్ చేస్తాను కంపల్సరీ. డిస్కస్ చేసినప్పుడు నేను క్వశ్చన్స్ కూడా రైజ్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమైనా వచ్చో రాదో మేము కూడా టెస్ట్ చేస్తామండి. ఓకే, ఎందుకంటే మీరు ప్రాక్టీస్ లెవెల్ ఎంతవరకు ఉంది. సో డైలీ వచ్చేసి 3 to 4 hours కూర్చోండి, సరిపోతుంది. ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదు. సో మనకు కోర్స్ వచ్చేసి ఎట్లా ఉంటుంది, ఏంటి ప్లాన్ ఆఫ్ అజెండా విల్ సీ నౌ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ గో విత్ ద CYC. సో CYC గురించి నేను ఇంతవరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద డెవాప్స్ అండి. సో యూ కెన్ ఐ నో ఎనీవన్ డెవాప్స్? సో మీ సైడ్ నుండి చెప్పాలంటే డెవాప్స్ ఎలా ఉంటుంది మీరు చెప్పండి. సో మీరు డెవాప్స్ పేరు విన్నారు కదా యాక్చువల్గా బయట, అంటే మీరు చాలా వరకు యూట్యూబ్స్ కూడా చూసింటారు. సో బయట చాలా మంది వైరల్ టాక్ కూడా అయ్యింటది నాకు తెలిసి. సో డెవాప్స్ అంటే మీ సైడ్ ఏంటి యాక్చువల్గా? ఎనీవన్? To automate the software development process, starting from building the software to delivering the product to the consumer. Okay. Okay. Yeah, tell me. It's like building a pipelines, Okay. so that the whatever the code is developed by the developer Okay. goes through this pipeline for testing, and it reaches the production team. Yes, that's related to the answer. Okay, that's good actually. Okay, fine guys, we'll start the demo now. So basically, what is DevOps? So DevOps is it's not a tool, it's not a software. DevOps is something where we are working with the culture. Understand the scenario. Okay, I'll tell you example, no need to worry. So DevOps, it's not a tool, it's not a software. It's software called. It's a culture antunna, methodology antunna, process antunna. Okay, so methodology, process and cultures are the same combination of DevOps. Okay, so DevOps lo manaku basically ga emem untayi actually. DevOps lo vachesariki manaku complete, so whenever you are giving a complete version, okay, so you need to understand the, so how we are working in the organization. Okay, so let us go a small example from my side. Okay, so I'm going with a small example to understand the scenario. Let us take one example, ICICI Bank. I'm working with the ICICI Bank. Okay, so this is the bank of ICICI. It's a private bank where we are working. Okay, how the ICICI Bank is giving the resources? How the ICICI Bank is giving the resources? So they're going with a debit, credit, and mobile banking, and we are going with net larger, large. If you go with the larger amounts, we are going with the net. Okay, so next we are going with the withdraw, and we are going with, so we are giving a collection of receipts, collection of receipts. Like this, we have many resources in ICICI Bank. Okay, so basically in every bank it will be common. Okay, so whenever you are opening the website, suppose whenever you are opening the website, say like this, I'm going with the website from my side. I'm going with ICICI Bank. So this is ICICI Bank, guys. See how the website is opening, how the website is internally opening. So by using ICICIbank.com. So why we are using, so if you go with ICICI, it will replicate it to .com. So here what I want to say is, it is that this website is already in production mode, where the developers are working internally under the code. See, we have a code here. This is production code. Okay, we cannot modify this actually. So this is a complete code where we are working. So we have a code like this. Okay,
So the developer done the code internally under the background process. See here, I want to say here very clearly, development is one of the major role in organization. Development is one of the major role in organization. So with the help of developer perspective, we are working with this project. With this project, I am working with the automation. So I'm giving only directly to automation team. So I'm going with it only. So I want to know about the development details completely. I want to take, and finally, I want to deploy. So this is how we can go with the deployment from my side. Okay, finally, I want to execute the product. Finally, I want to execute the product, not developers, not testers. Developer can done the code, and once you done the code, then the testers can test the code. The code will be internally tested. Okay, so once you test the code, then finally we are deploying the code. Okay, so once you deploy, I'll tell you what is deployment later. Okay, so once you deploy the, finally, whenever you're opening ICICI Bank, it will show the website of .com. So .com will come under the production field. Finally, we need to maintain this website. Finally, we need some from where? ICICI Cloud. So they purchase one cloud, guys. For every websites, they're purchasing their own clouds. So that's why cloud is highly booming market currently. How we can get openings in DevOps? So when the client is asking something new about the website, something new, suppose client is coming. If I see, let us take one small example. I'm the client for you guys. I'm giving one requirement to you. Already your seniors and super seniors are in other work, in other projects. So I want to recruit new team. So like this, DevOps openings will come to the company. DevOps openings will come to the company. Okay, this is how we can go internally. And we need to work with the cultures, and we need to work with the softwares, and we need to work with the code. Okay, so like this, we are going with the working culture. Okay, so everything comes under developer perspective. So we have a 5 stages here, guys. So here we are working with the structure. That is software development life cycle. In organization, whenever you are working with any project, that is comes under the software development life cycle. Then what is meant by software development life cycle? So suppose you are going with a WhatsApp application. In your mobiles, you already know what is WhatsApp. Okay, how the WhatsApp came to the existence? Any idea? How the WhatsApp came to the existence? How the WhatsApp came to the existence? To send the messages personally. Okay. First preference is sending the message personally. Okay, that is completely private. And later it was introduced with a group also. So we have a group messages. After that, we are introducing some more feature, that is voice call. Okay. After that, we are going with video call. After that, we are going with one more feature, that is status. WhatsApp status. See how WhatsApp is giving the free services. Why WhatsApp is not giving the paid services? Because WhatsApp having some number of billion users, guys. We are working with the free storage, WhatsApp free storage. Okay, suppose from morning to evening, you are working with the text. So you are working with your friend, you're chit-chatting with your friend, or any video call. So where the data can be stored internally under the WhatsApp cloud. You have a backup, WhatsApp cloud backup, right? So under the WhatsApp cloud with your phone number. How the phone number? So we have a login actually. So the login will come under your phone number. You will get one OTP. Once you get the OTP, it will redirect it to your application. Finally, the WhatsApp application is ready to work on that. See, customer can understand only one thing. So once the product has been launched in India or some other countries, so they'll start the marketing. So like Big Billion Days, like this, because every businessman was going with the digitalized. They want to go with a marketing level. So they need to understand the customer feedback.
Okay, so like this, every company is also expecting the customer feedback because they want to expand the business. They want to expand the business. For this, we are going with the operation team. For this, we are going with the operation team. So majorly, we are working with the development plus operations equals to one methodology. So we are working with one organization that is comes under methodology or process. Okay, so here you need to maintain. So whenever the development plus operations will comes and arise, then you are working with the automation. So definitely you need to understand what is development. You need to understand what is operations. Okay, then you are working with the progress of automation. Okay, so this is how we can go. So right now, see here, this is a use case scenario in our organization, what we are working on. Okay, so basically, whenever you're working with the development side, so once you get some requirement in company, okay, so the development is started, the continuous, so whatever the requirement will arise, so the developer can understand the technology and they're working on the softwares. Once you start the development process, so you are releasing the version, your application. See here, WhatsApp application, you can see, you can go with every month, it will be updated. It will be version. Internally, we have version. Okay, so like this 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3. So why it is going with a version? Because they want to extract the future. They want to go with extract, not only the WhatsApp, you can go with the Android mobiles, you can go with the Mac, you can go with any other software, it will be updated because they're extracting their futures, they're extracting their securities, they're extracting their threats. So because the application cannot be hacked internally. The application cannot hack internally. Adi hack avvagudu, data information adi hack avvagudu. So akkada em chestarante vallu enhance chestaru ante security ni extra high level lo తీసుకెళ్ళి so vallu data ni enhance chestu untaru. Okay, so that is comes under version control system antunna. Okay, version control system start అయిన తర్వాత then they can go with the continuous integration process. Continuous integration process లో ఏం జరుగుతుందంటే మనకు టెస్టింగ్, సో మనకు 2 ఫ్యాక్టర్స్ జరుగుతాయండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటో నేను చెప్తాను. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ లో మనకు 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయండి. అది ఏంటంటే టెస్టింగ్ ఒకటి, కంటిన్యూస్ టెస్టింగ్ ఒకటి, ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ఒకటి. కంటిన్యూస్ టెస్టింగ్ ఒకటి, ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ఒకటి. ఓకే, సో బేసికల్ గా ఏంటంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ లో మనకు వన్స్ డెవలప్మెంట్ డన్ ద కోడ్, దే విల్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆన్ ద కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ బేస్డ్ అపాన్ ద టెస్టింగ్ సర్వర్స్. ఇది రియల్ టైమ్ లో జరుగుతుందండి. ఓకే, ఒక కంపెనీలో ఒక డెవలపర్ స్టార్ట్ చేశారంటే కోడ్, కంపల్సరీ టెస్టర్స్ వాళ్ళు టెస్ట్ చేయాల్సిందే. అండ్ దే వాంట్ టు గో విత్ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్. అండ్ వన్స్ యూ డన్ దిస్, సో ఇప్పుడు టెస్టర్ కాడ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ అయితే, సో కోడింగ్ లో ఎక్కడైనా ప్రాబ్లమ్ అయితే, దెన్ దే ట్రై టు గో విత్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఆఫ్ ద కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ జరుగుతుందండి. టెస్టింగ్ కి డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి మానిటరింగ్ అనేది జరుగుతుంది. జరిగిన తర్వాత then finally what they will do, they'll try to go with the automation team, that is continuous deployment. ఈ deployment ఏం చేస్తుందంటే ప్రొడక్షన్ ఫీల్డ్ కి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. సో క్లయింట్ అనేవాడు ప్రొడక్షన్ కి స్టార్ట్ చేస్తాడు అనమాట. ఓకే, ఇది జరగడానికి నియర్లీ వన్ ఇయర్ పట్టొచ్చు, 2 years పట్టొచ్చు, 5 years కూడా పట్టొచ్చు. ఓకే, సో అది చిన్న ప్రాజెక్ట్ అయితే 1 year అవుతుంది, లేదు ఇంకా ఎక్కువ అయితే 2 years కావచ్చు, 5 years కూడా కావచ్చు. లాంగ్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ గో విత్ ద యూస్ కేస్ సినారియో అండర్ ద రియల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ. సో ఇక్కడ ఇలా జరుగుతుందండి, మన కంపెనీలో ఇంటర్నల్ గా ఇలా వర్క్ చేస్తాము. ఓకే, సో యాజ్ ఎ ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్ నువ్వేం చేస్తావు, మీరు ఏం చేస్తారంటే, సో వీ హ్యావ్ ఎ 4 stages గైస్. ఓకే, డెవాప్స్ లో మనకు 4 stages ఉంటాయి. అవి ఏంటివంటే కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్ ఒకటి, కంటిన్యూస్ టెస్టింగ్ ఒకటి, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఒకటి, కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ ఒకటి. సో దీన్ని ఏమంటామంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అంటాం, సిఐ అంటాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ యూ నీడ్ టు వర్క్ విత్ ద సిఐ అంటే ఈ 4 ఆపరేషన్స్ ని మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆటోమేట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇవన్నీ మిగతావన్నీ డెవలపర్స్ చూసుకుంటారు, టెస్టర్స్ చూసుకుంటారు. దెన్ వాట్ యూర్ డూయింగ్ ఈస్ యూఆర్ వర్కింగ్ విత్ సిఐ. ఓకే, టూల్స్ బేస్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తారు. ఆ సిఐ టూల్స్ అయితే నేను చెప్తాను మీకు. ఓకే, సో బేసికల్ గా ఏంటంటే కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్ లో ప్లాన్ కోడ్ ఉంటుంది, కంటిన్యూస్ టెస్టింగ్ వచ్చేసరికి బిల్డ్ టు టెస్ట్ ఉంటుంది, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ వచ్చేసరికి రిలీజ్ డిప్లాయ్ ఉంటుంది, అండ్ కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ వచ్చేసి ఆపరేట్ అండ్ మానిటర్ ఉంటుంది. అంటే ఇవన్నీ కలిపి డెవాప్స్ టూల్స్ లో మనం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ సమ్ డెవాప్స్ టూల్స్ అండి. ఆ టూల్స్ ఏంటంటే
So as I told you that we are working with the software development life cycle. So it's a very low cost అండి. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నామంటే ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నామంటే వీ హ్యావ్ 2 మోడల్స్. ఆ 2 మోడల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఒకటి. ఐ విల్ షో యూ దట్ వన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై వాటర్ ఫాల్ మోడల్? చూడండి, ఇది వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటే ప్రీవియస్ గా 2010 నుండి 2014 వరకు వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి. ఒక ఆర్గనైజేషన్ టీం వాళ్ళు యూజ్ చేశారు. కానీ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము వాటర్ అనేది స్టెప్స్ మీద ఫ్లో చేస్తే అదేమైతే ఫార్వర్డ్ అవుతుంది, బ్యాక్వర్డ్ అయితే రాదు. అట్లా ఇన్ ద సేమ్ వే ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది 2019 నేను ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశాను. 2019 లో ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశాను. సో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నా టైం గ్యాప్ వచ్చేసి 1 year. ఆ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలంటే 1 year ఇచ్చారు నాకు టైం. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ 1 year లో నాకు ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చిన ఫ్రమ్ డే 1 ఐ విల్ స్టార్ట్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అండి. నేను ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను. సో వన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత దెన్ ఐ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు సిస్టమ్ డిజైన్. సిస్టమ్ డిజైన్ అనేది నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత మీకు డిజైన్ కన్ఫర్మ్ అయితే దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్. కానీ ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉంది ఇక్కడ. సో బేసిక్గా డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే వెన్నెవర్ ద క్లయింట్, సో అట్లా ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చేసి వదిలేడు కదా క్లయింట్ వచ్చేసి. సో క్లయింట్ ఏం చేస్తారంటే ఇంటర్నల్ గా మధ్యలో వచ్చి చెక్ చేస్తుంటారు మీ ప్రాజెక్ట్ ఎంతవరకు వచ్చిన స్టేటస్. సో యూ ఆల్వేస్ సీ ఇన్ మూవీస్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ. సో అట్లా ఇన్ ద సేమ్ వే మాకు సాఫ్ట్వేర్ లో కూడా క్లయింట్స్ వచ్చేసి చెక్ చేస్తారు. చెక్ చేసి మీ ప్రోగ్రెస్ ఏంటి, మీ స్టేటస్ ఎలా ఉంది, మీ ప్రాజెక్ట్ ఎలా వర్క్ చేస్తున్నారు, సో మీ ఐడియాస్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కటి కౌంట్ చేస్తారండి. సో ఇప్పుడు క్లయింట్కి నీ ప్రాజెక్ట్ నచ్చలేదు, మీరు ఏదైతే చేసిన ప్రాజెక్ట్ సపోజ్ 3 months అయిపోయిందండి, మీ ప్రాజెక్ట్ నచ్చలేదు క్లయింట్కి. సో అక్కడ 3 months వేస్ట్ అయిపోయింది. ఇంకా 6 months మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 6 months మాత్రమే ఉంది. 1 year టార్గెట్ ఇచ్చారు మీకు. సో ప్రాజెక్ట్ అనేది మనకు టైం వేస్ట్ అయితే మనం 6 months వర్క్ చేయడం వల్ల ఫస్ట్ నుండి రావాలి. సో ఒక వాటర్ ఫాల్ అనేది ఫార్వర్డ్ అంటే బ్యాక్వర్డ్ రాదండి, ఓన్లీ ఫార్వర్డ్కి వెళ్ళిపోతుంది. మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాకనే ముందుకు వెళ్తుంది, లేదంటే వెళ్ళదు అనమాట. ఓకే, సో మీరు కన్ఫర్మేషన్ చేసిన తర్వాత వెనక్కి వెళ్ళాలంటే చాలా ఇబ్బంది, మీకు ప్రాజెక్ట్ అనేది చాలా వరకు రిస్కీ అండి. సో ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఓకే, సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి వీ హ్యావ్ ఎ సొల్యూషన్ దట్ ఈస్ అజైల్ మోడల్. సో ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ కరెంట్లీ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ అజైల్ మోడల్ అండి. ఇప్పుడు నేను అజైల్ మోడల్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అజైల్ మోడల్ ఎలా ఉంటుందంటే సేమ్ ప్రోగ్రెస్ ఇలానే ఉంటుంది. సో అజైల్ లో వచ్చేసి ఒక క్లయింట్ వచ్చేసి సమ్ మోడిఫికేషన్స్ అడిగితే మీరు ఏం చేస్తారంటే అజైల్ ఈజ్ సంథింగ్ వేర్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఇంక్రిమెంటల్ అండ్ డిక్రిమెంటల్ ప్రాసెస్ అండి. అంటే మీరు ఏది కావాలంటే అది క్లయింట్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ యాడ్ చేసుకోండి. ఏదైనా మీరు డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటే అక్కడ డిలీట్ అంటే ప్రీవియస్ కోడ్ ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా మీరు అక్కడ డిలీట్ చేసి అక్కడ కోడ్ ని మాడిఫై చేయండి. సో మీకు టైం అనేది సేవ్ అయిపోతుంది అండ్ ప్రాజెక్ట్ లో ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఆటోమేటిక్ గా. సో వెళ్ళిపోతుంది అండ్ వీ కెన్ గో ఆన్ ద ఫ్యాక్టర్స్, అంటే మనకు ప్రాజెక్ట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఓకే, సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కి చాలా వరకు ఫ్రీ అయిపోతుంది అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. సో ఫైనల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద మెయింటెనెన్స్ టీమ్. ఓకే, సో మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ గో. ఇది అండి అజైల్ ప్రోగ్రెస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే 3 months లో మీరు ఏం చేస్తారంటే గ్యాదర్ చేస్తారు, సో డిజైన్ చేస్తారు అండ్ టీమ్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఫస్ట్ 3 months లో టీమ్ ఫార్మేషన్ కొలాబరేట్ అవుతారు. సో నెక్స్ట్ 3 months వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే దట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు గో విత్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అండి. రిక్వైర్మెంట్స్కి వెళ్తారు, డిజైనింగ్ వర్క్ చేస్తారు అండ్ బిల్డ్ చేస్తారు, ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత మీకు కోడ్ సపోజ్ ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే క్లయింట్ నుండి, సో క్లయింట్ కొన్ని అడిషనల్ ఫీచర్స్ ఇస్తారండి మీకు. సో మీరు ఇవి వర్క్ చేస్తే బాగుంటుంది, కస్టమర్ కూడా నాకు ఈజీగా సాటిస్ఫై అవుతాడు అని వాళ్ళు చెప్తారు, ఇంటర్నల్ గా చెప్పేస్తారు. సో కస్టమర్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి కాబట్టి కంపల్సరీ వీ క్యాన్ గో విత్ అకార్డింగ్ టు ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. సో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ వెళ్ళి అక్కడ నుండి టెస్టింగ్ మోడ్ కి తీసుకొస్తాం, అంటే టెస్టింగ్ అనేది చేస్తాం అన్నమాట. సో టెస్ట్ చేసి దెన్ వీ కెన్ మూవ్ విత్ ద లాస్ట్ సైకిల్ మూవ్ అవుతాం. ఈ లైఫ్ సైకిల్ లో మనకు ఫైనల్ గా ఏంటంటే బిల్డ్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, ఓకే, డిప్లాయ్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. సో డిప్లాయ్మెంట్ స్టేజ్ కి తీసుకొచ్చి ఒక 1 year సక్సెస్ఫుల్ గా ప్రాజెక్ట్ ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో లైఫ్ సైకిల్ ప్రాసెస్ అండి ఇవి కంప్లీట్ గా మనకు ఇటరేషన్ 1, ఇటరేషన్ 2, ఇటరేషన్ 3 అనేది మనకు లైఫ్ సైకిల్ ప్రాసెస్ అంటాం. అంటే ఫస్ట్ మనం గ్యాదర్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ వీ కెన్ గో విత్ ద కలెక్షన్, దెన్ వీ కెన్ గో విత్ ద మెయింటెనెన్స్. అంటే ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ ఉన్నా దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో అట్లానే ప్రాజెక్ట్ మీకు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీకు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ వేరే ప్రాజెక్ట్స్ ఇవ్వరండి. సో ఎట్లా అంటే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కానీ సో ఎస్బీఐ బ్యాంక్స్ కానీ 24/7 వర్క్ చేస్తూనే ఉంటాం డెవలపర్స్ బ్యాక్ సైడ్.
ఎందుకంటే మీకు డెబిట్ అవుతుంది, క్రెడిట్ అవుతుంది, ఏటీఎం లో మీకు ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతున్నాయంటే ఇంటర్నల్ గా డెవలపర్ ప్రాస్పెక్టివ్ బేస్ చేసుకొని రన్ అవుతాయి. సో డెవలపర్ ప్రాస్పెక్టివ్ బేస్ చేసుకొని రన్ అవుతాయి. అండ్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ టేకింగ్ ద యాక్షన్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఏటీఎంస్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఇట్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద ఆటోమేషన్. మీరు సో ఇంటర్నల్ గా మీకంటూ ఒక ఐడి క్రియేట్ అవుతుంది, ఇంటర్నల్ గా మీరు ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారు, అండ్ వీ విల్ గెట్ సమ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ఆటోమేషన్ టీమ్. ఓకే, సో లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ అయితే మనకు డెవాప్స్ చాలా వరకు ఉన్నాయండి. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అజైల్ లో వచ్చేసరికి మనకు మేజర్ గా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఒకటే, ఇండివిజువల్స్ అండ్ ఇంటరాక్షన్స్. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో మీరు ఒక 10 మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. సో మనకు అజైల్ ప్రోగ్రెస్ వర్క్ చేయమంటే క్లయింట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎవ్రీ వన్ హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ ఐడియాస్. 10 మెంబర్స్ కి డిఫరెంట్ ఐడియాస్ ఉంటాయి. అండ్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద టీమ్ మేనేజర్. టీమ్ మేనేజర్ తో వర్క్ చేస్తారండి. సో టీమ్ మేనేజర్ ఉంటాడు కాబట్టి ఐడియాస్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇంపార్టెంటే కాబట్టి ప్రతి ఒక్క సింగిల్ పర్సన్ వచ్చేసి ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు. అండ్ దే ట్రైయింగ్ టు టేక్ ఐడియాస్ తీసుకొని ఫైనల్ గా ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ద ఇండివిజువల్స్ అండ్ ఇంటరాక్షన్స్. కమింగ్ టు ద వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే డెవాప్స్ ఓపెనింగ్స్ ఎలా జరుగుతాయంటే ఫస్ట్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత దానికి ఒక కొత్త టీం కావాలి. ఆ కొత్త టీం కావాలంటే దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు గివ్ ద జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఇన్ Naukri, timejob.com, some other resources. సో మనకు అలా లింక్ అవుతారు యాక్చువల్గా. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు గెట్ సమ్ పర్ఫెక్ట్ పర్సన్, అంటే అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ ని పర్ఫెక్ట్ గా తీసుకుంటాం. ఓకే, తీసుకొని వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ దట్. నెక్స్ట్ కస్టమర్ కొలాబరేషన్ అంటే ఎండ్ యూజర్స్ అంటాం. ఫ్లిప్కార్ట్ వచ్చేసి బాగా క్లిక్ అయింది, ఎందుకంటే అదొక డెవాప్స్ తో వర్క్ చేస్తుంది, ఇంటర్నల్ గా క్లౌడ్ తో వర్క్ చేస్తుంది, AWS క్లౌడ్ తో. ఓకే, AWS క్లౌడ్ తో వర్క్ చేసే కొన్ని వెబ్సైట్స్ చెప్తానండి. ఫ్లిప్కార్ట్ ఒకటి, అమెజాన్ ఒకటి, అండ్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద అంటే మనకు క్లౌడ్స్ ఎక్కువ వర్క్ చేసాయి చెప్తున్నా. సో ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, స్నాప్డీల్, మిత్ర, ఇవి 4 మనకు AWS క్లౌడ్ తోనే వర్క్ చేస్తున్నాయండి. ఓకే, సో ఎట్లా వర్క్ చేస్తే ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తా కూడా నేను చెప్తాను. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్ రెస్పాండింగ్ టు చేంజ్. మనం ఏదైనా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అరైజ్ చేయాలి కంపల్సరీ. ప్రతి ఒక్క కంపెనీలో ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటాయండి. సో మనం దాన్ని పర్ఫెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని మనం వెళ్ళాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తాను యాక్చువల్గా డెవాప్స్ లో నేను ఏ సిలబస్ కవర్ చేస్తాను. 5 years నేను కవర్ చేసేది 5 years అండి. మీరు ఏదైనా సరే 5 years నేను కవర్ చేస్తాను. మీరు ఎంతైనా ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని ఇది 5 years తీసుకుంటారు కంపల్సరీ. ఓకే, 5 years సిలబస్ నేను కవర్ చేస్తాను. మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఏ ఇంటరాక్షన్ పెట్టాలనుకున్నా, మీరు ఏదైతే మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ పెట్టాలనుకుంటున్నారో నాకు చెప్తే దాన్ని బట్టి నేను ఫైనల్ గా ఒక సొల్యూషన్ చెప్తానండి లాస్ట్ లో. సో ఫస్ట్ విల్ ట్రై టు సీ వాట్ ఈస్ ద సిలబస్. ఓకే, సో హియర్ ఫస్ట్ మనం కవర్ చేసేది ఏంటంటే లైనక్స్. ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా వెళ్తామండి. లైనక్స్ వచ్చేసి లైనక్స్ ఫస్ట్ మనం నేర్చుకోవాలి. డెవాప్స్ ఇంజనీర్ నేర్చుకోవాల్సింది ఫస్ట్ లైనక్స్ నేర్చుకోవాలి. లైనక్స్ సంబంధించిన కమాండ్స్ నేర్చుకోవాలి. సో కమాండ్స్ నేర్చుకోవాలి అండ్ వీ కెన్ గో విత్ సమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సినారియోస్ అండి. సో ఆ సినారియోస్ ఎలా ఉంటాయంటే సో ఇక్కడ చూడండి చేంజింగ్ ద ఫైల్ పర్మిషన్ అంటే మనకు చాలా ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ లైనక్స్ అంటే ఏంటి, లైనక్స్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, సో లైనక్స్ లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ లైనక్స్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి మనకు. సో నెక్స్ట్ దాని ఫైల్ పర్మిషన్స్ అంటే ఏంటి, ఓనర్స్ అంటే ఏంటి, సాఫ్ట్ లింక్స్ హార్డ్ లింక్స్ అంటే ఏంటి, ఫైల్ ఫిల్టర్ కమాండ్స్ అంటే ఏంటి, అడ్వాన్స్ ఫిల్టర్ కమాండ్స్ అంటే ఏంటి, స్టాప్ అండ్ స్టార్ట్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి, అసలు కిల్ అండ్ ఐడి కమాండ్ అంటే ఇవన్నీ సర్వర్ కమాండ్స్ అండి యాక్చువల్గా. సో సర్వర్స్ మనం ఇన్ డెప్త్ గా వెళ్తాం యాక్చువల్గా ఇక్కడ. ఓకే, సో డే టు డే ప్రాసెస్ మనకు వర్క్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు డెవాప్స్ కి మూవ్ అవుతున్నాం అండి. డెవాప్స్ వచ్చేసి మనం సో విల్ సీ వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ అండి. మనం కంప్లీట్ ఫుల్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాం క్లాస్ లో. అండ్ విల్ సీ వాట్ ఈస్ డెవాప్స్. వీ కెన్ గో విత్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి, అజైల్ ప్రోగ్రెస్ మనం ఎలా వర్క్ చేయాలి అనేది నేను చెప్తాను మీకు. ఓకే, సో స్ట్రైక్ హోల్డర్స్ అంటే ఏంటి, గోల్స్ అంటే ఏంటి, అసలు డెవాప్స్ లో టర్మినల్స్ ఎలా ఉంటాయి మీకు. ఓకే, సో డెవాప్స్ ప్రాస్పెక్టివ్ అంటే మనం డెవాప్స్ లో ఏ విధంగా మనం వర్క్ చేస్తాం. సో డెవాప్స్ టూల్స్ ఎలా ఉంటాయి, కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి, కాన్ఫిగరేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఇవి మనం క్లాసెస్ చూస్తాం. ఓకే, సో కమింగ్ టు దట్ వీ నీడ్ టు వర్క్ విత్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అండి. సో కంపల్సరీ మనం వర్క్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ తో కాదు, క్లౌడ్ తోనే వర్క్ చేస్తాము. ఓకే, సో క్లౌడ్ తో వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ క్లౌడ్. ఓకే, క్లౌడ్ గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తానండి. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఇంప్లిమెంటేషన్, మోడల్స్, సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటాయి క్లౌడ్స్ తో అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో డెవాప్స్ టూల్స్ వద్దామండి. డెవాప్స్ టూల్స్ వచ్చేసరికి డెవలపర్ ప్రాస్పెక్టివ్ అనేది ఫస్ట్ మనము డెవలపర్ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి డెవాప్స్ గా. సో గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ రిపాజిటరీ అండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దెన్ వీ కెన్ గో విత్ సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం.
గిట్ హబ్ రిపాజిటరీకి ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే ఫస్ట్ గిట్ ఆపరేషన్స్ చూడాలి, గిట్ అనేది నేర్చుకున్న తర్వాత మనం ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా ప్రాజెక్ట్ అనేది చేయాలి. సో అక్కడ ఏం చేయాలంటే మనం టెస్ట్ చేస్తాం, అంటే బిల్డ్ చేయాలి. బిల్డ్ చేయాలంటే మావెన్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, అది మనం వర్క్ చేస్తాం, ప్రాక్టికల్ గా వర్క్ చేస్తాం. దెన్ వీ కెన్ గో విత్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్. కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ లో మనం యూస్ చేసేది యాన్సిబుల్. అంటే ఏంటనేది చెప్తానండి. కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే యాన్సిబుల్ కానీ పపెట్ కానీ మనం యూస్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు CI/CD అండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి డెవాప్స్ లో. ఇది మేజర్ రోల్ గా వర్క్ చేస్తుంది. జెంకిన్స్ అనేది మేజర్ రోల్ ఫర్ ద డెవాప్స్ అండి. ఓకే, సో జెంకిన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు స్టోరేజ్. కంటైనరైజేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్టోరేజ్. ఈ స్టోరేజ్ అనేది స్టోరేజ్ లో మనకి ఏం వర్క్ చేస్తామంటే డాకర్ స్వామ్. అంటే మనకు డాకర్ అనేది ఒక టూల్ అండి, డాకర్ స్వామ్ అనేది ఒక టూల్. ఓకే, సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెయిన్ అండి క్యూబర్నెటిస్. సో నేను వర్క్ చేసేది క్యూబర్నెటిస్ పార్ట్ లోనే కాబట్టి సో ఐ నో వాట్ ఈస్ క్యూబర్నెటిస్ ఇన్ కమింగ్ మార్కెట్. సో నెక్స్ట్ 10 years మార్కెట్ మీరు వెనక్కి తిరగాల్సిన అవసరం లేదండి ఈ క్యూబర్నెటిస్ నేర్చుకుంటే. ఓకే, క్యూబర్నెటిస్ నేర్చుకుంటే మీరు నెక్స్ట్ 10 years వెనక్కి తిరగాల్సిన ప్యాకేజ్ చాలా బాగున్నాయి అసలు. క్యూబర్నెటిస్ మీరు రెజ్యూమ్ లో మెన్షన్ చేస్తున్నారంటే డెఫినెట్లీ యు గెట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కాల్స్ అండి. ఐఎమ్ షూర్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, సో కరెంట్లీ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ క్యూబర్నెటిస్ ఆర్కిటెక్ట్ కరెంట్లీ. సో నేను వర్క్ చేస్తున్నా కాబట్టి చెప్తున్నాను మీకు. సో ఇట్స్ మై ఓన్ సినారియో. సో క్యూబర్నెటిస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. పాడ్ క్రియేషన్స్ అంటే ఏంటి, ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఎలా వర్క్ చేయాలి. సో నేను దాదాపు మనం వచ్చేసి దీంట్లో క్యూబర్నెటిస్ గురించి బ్రీఫ్ డిస్కషన్ ఇస్తాను. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే మనం ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు క్లౌడ్ అండి, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. సో క్లౌడ్ లో మనం వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 10 టూల్స్ ఇచ్చానండి. నేను 20 టూల్స్ చెప్తానండి మీకు. 20 టూల్స్ నేను కవర్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ చాలా ఉందండి. క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్, IAM, Route 53, VPC, Lambda, డేటాబేస్ మైగ్రేషన్, EC2 వెబ్ సర్వీసెస్, S3 బకెట్, కాన్ఫిగరేషన్ వెబ్ సర్వీసెస్. ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా 20 సర్వీసెస్ నేను చెప్తాను మీకు. సో మీకు కంప్లీట్ గా అవి రియల్ గా ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు, ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తారు అనేది కూడా నేను చెప్తాను మీకు. ఓకే, సో 20 టూల్స్ నేను AWS చెప్పేటప్పుడు మీకు ఆ 20 సర్వీసెస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కోడింగ్ కూడా నేర్చుకోవాలండి కొంచెం. సో నేను యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ 20% కోడింగ్ మనం నేర్చుకోవాల్సిందే. సో అది ఏదైనా కానీ, అది బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్ కానీ, టెరాఫార్మ్ కానీ, పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ కానీ. సో కరెంట్ గా మనకు టెరాఫార్మ్, పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ టూల్స్ అండి. పైథాన్ బాగా ఉంది, టెరాఫార్మ్ కూడా బాగానే ఉంది. ఓకే, సో మీకు ఏది కావాలో ఒకటి చూస్ చేసుకొని నేను చెప్తాను దాని గురించి. అండ్ కమింగ్ టు ద అదర్స్. సో మనకు బేసికల్ గా ఇంటర్న్షిప్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం ఎన్ని చేస్తాం యాక్చువల్గా. సో నేను ఇంటర్న్షిప్ ప్రాజెక్ట్స్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ 4 ప్రాజెక్ట్స్ నేను చేస్తానండి. సో మీకు టాస్క్ ఇస్తాను, మీరు వర్క్ చేయండి నాతో పాటు. ఆన్లైన్ లో నేను ఉంటాను కాబట్టి మీరు ఎలా వర్క్ చేస్తారో నేను చూడాలి. ఓకే, సో నేను 4 ప్రాజెక్ట్స్ చెప్తాను, దానికి మోడల్స్ కూడా నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే మీకు కూడా తెలియాలి పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తున్నారో మీకు తెలియాలి కాబట్టి. సో మీరు హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే నాకు అట్లీస్ట్ ఒక ఐడియా వస్తుంది ఎంతవరకు ఉన్నారని. ఓకే, సో ఇంకా రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ నేను చేస్తానండి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా చేస్తానండి. సో మనకు మొత్తం 4 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది మాక్ ఇంటర్వ్యూ అనేది నేను చెప్తాను. ఓకే, so this is how we can go with the DevOps introduction. Okay, so if you have any queries, please ask me. If you are ready. Sir, you have mentioned bash scripting, Python and Terraform, right? Yes. So మీరు ఇందులో కవర్ చేయరా? We need to learn ourselves. No, I can cover. Bash scripting and Python. మీరు ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్, ఎందుకంటే మార్కెట్ లో ఒకటి అడుగుతున్నానండి. నేను పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది ఒకటే. మార్కెట్ లో నేర్చుకోవాలి అంటే either they will go with the Python, they will go with the bash scripting, they will go అంటే కంపెనీ డిపెండెన్స్ అండి. 3 నేర్చుకోవాలి. 3 చాలా వాస్ట్ సిలబస్ యాక్చువల్లీ ఓషన్ అన్నమాట. Terraform అంటే గోలాంగ్ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా సార్? టెరాఫార్మ్ గోలాంగ్ యూజ్ చేస్తారు. ఇంకోటి VLI అయినా ఒకటి ఉందండి, అది ఒక టూల్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు పైథాన్ నేర్చుకుంటే పర్లేదా? టెరాఫార్మ్ ని సో గోలాంగ్ కదా, సో పైథాన్ తో కూడా రాయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. స్క్రిప్టింగ్స్ కదండి మనం వర్క్ చేస్తాం, అంటే స్క్రిప్టింగ్ మీద వర్క్ చేస్తాము. నో నీడ్ టు వరీ. ఓకే, మూడిట్లో ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే కంపెనీ వాళ్ళు అడిగేది ఒక టూలే, అది ఏదైనా సరే. అన్ని అండ్ మీరు 3 నేర్చుకున్నారు అంటే మీకే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి, అది ఇంపార్టెంట్. I saw some profiles like a job description. They are asking bash scripting, Python, Golang. Terraform, if you put it like 3 to 4 years experience. That's the reason. చాలా ఉన్నాయండి, చాలా. అట్లా మీరు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని నేర్చుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు.
ఓకే. in AWS also Yeah. learn కంపల్సరీ. ఎస్ అండి, ఇది ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సిందే. AWS నేర్చుకోకుండా మనం డెవాప్స్ మూవ్ అవ్వాలి ఫస్ట్. సో డెవాప్స్ తో పాటు AWS కూడా నేర్చుకోవాలి. ఓకే శ్రీనివాస్. So you told it's a Python, right? Yes. Is the basics is enough, or we need to go to the advanced stage? Or No. We are not never go to advanced stage. Okay, because So- never ask that advanced stages. They'll go with the only concept how you're working with the conditional statements, how you're working with the program structure. So if I was going one code, then how can you deploy the code in real time scenario? So this is how we can go. So guys, this is the internship project. This is internship completely. It will come under 3 months. సో ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ప్రాజెక్ట్స్ ప్రతి ఒక్కటి ఇన్డెప్త్ గా వెళ్తామండి. సో ఎందుకంటే మీరు చేసేది ఇంటర్న్షిప్ కాబట్టి చెప్తున్నా, కోర్స్ వేరు ఇంటర్న్షిప్ వేరు. ఓకే, కోర్స్ ఓన్లీ ఒక పైన చెప్పేసి పంపిస్తారండి. అది దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అన్క్వాలిటీ. సో మేము నేర్చుకుని కూడా వేస్ట్, మళ్ళీ వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ పోవాల్సిందే. సో అట్లా రాదర్ దాన్ గోయింగ్ ద వేస్టేజ్ ఆఫ్ టైం, దెన్ ట్రై టు గో విత్ ఇంటర్న్షిప్. సో మీకు ఇంటర్న్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తే మీకు ఒక కంపెనీ, ఇప్పుడు మీరు ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్నల్ గా మీరు ఒక ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారు అంటే దెన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద స్ట్రాటజీస్. ఓకే, సో వన్ గై ఆస్క్, ఐ డన్ మై MBA 2015. Is this possible to enter the fresher? No, it's not possible అండి. Try to keep experience for 2 to 3 years. 2015 passed out, కరెంట్ 2 to 3 years పెట్టాల్సిందే. సో నేను చెప్పాను కదండి, ఆల్మోస్ట్ 5 years మనం కవర్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో నో ప్రాబ్లం. సార్ ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది కదా సార్, టేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి. If someone going with a good career, సో నేను ఏమంటానంటే ఒకటే చెప్తాను. సో ట్రై టు గో విత్ టాక్ విత్ యర్ కన్సల్టెంట్స్. మీ కన్సల్టెంట్ CYC మనల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. దే ఆర్ గివింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేసుకుంటారు. ఓకే, మీకు ఏమైనా డీటెయిల్స్ ఫర్దర్ కావాలంటే ట్రై టు టాక్ విత్ ద టీమ్ మేనేజర్. వాళ్ళని అడగండి, వాళ్ళు చెప్తారు. So coming to training, we have any doubts you can ask me, no problem, because my training will be very comes under the practical, and we are going with the pipeline projects also. It's very clear. పైథాన్ మీరు చెప్తారా సార్ కోడింగ్? డెఫినెట్ గా చెప్తానండి, పక్కా చెప్తాను. ఓకే, ఎందుకంటే మీరు పైథాన్ కూడా నేర్చుకోవాలండి. ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిన మేజర్, ఇప్పుడు మనం అన్ని దానికి రెడీగా ఉండాలి. సో ఒక్క దాని మీద రెడీ అయ్యే బదులు అన్ని దాని మీద రెడీగా ఉన్నారంటే మీకు ఏదో ఒక ఆపర్చునిటీ వెళ్ళిపోతారండి. అది ఇంపార్టెంట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే, లాస్ట్ నాకు ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ లో దాదాపు 5 members ప్లేస్ అయ్యారండి ఈరోజు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సే దిస్ యాక్చువల్లీ. సో అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే, సో నేను చెప్పే ప్రతి ఒక్క గైడెన్స్ మీరు పాటిస్తే డెఫినెట్లీ ఐ మేక్ యూ షూర్ దట్ టు గెట్ ఎ జాబ్. నేను ఆడి వరకు తీసుకురాగలను 100%. మీకు ప్లేస్మెంట్స్ పరంగా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే ప్లీజ్ ట్రై టు టాక్ విత్ ఎ కన్సల్టెంట్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ టెక్నాలజీ, ఏమైనా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటే మేము ఇంకా నేర్చుకోగలమా, ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ నేర్చుకోవచ్చా అనేది ఒక క్వశ్చన్ వస్తే మాత్రం దెన్ ఐఎమ్ రెడీ టు సే ఐఎమ్ ఆల్వేస్ బి దేర్ ఫర్ యూ గైస్. ఓకే, సో ఇలా ఉంటుంది నా ట్రైనింగ్ అనేది. సో ఎనీ టెక్నాలజీ అంటే ఎనీ టెక్నాలజీ అంటే అది ఇంటిగ్రేటెడ్ టెక్నాలజీ. ఓన్లీ డెవాప్స్ లో మనకి ఏవైతే సమ్ అదర్ టూల్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రా టూల్స్ ఉంటే ఐ కెన్ గో విత్ దిస్. ఎక్స్ట్రా టూల్స్ ఉన్నాయని మీరు చెప్తారు మాకు? నేను చెప్తాను. ఓకే, ఎందుకంటే మేము వర్క్ చేస్తున్నాం కదా, మాకు తెలుసు రియల్ టైం ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాం. సో కొన్ని దాంట్లో పెయిడ్ సర్వీసెస్ కూడా ఉన్నాయండి. సో పెయిడ్ సర్వీసెస్ మనం ఎలా అనేది విల్ సీ అండి. క్యూబర్నెటిస్ కూడా పెయిడ్ సర్వీసెస్. సో పెయిడ్ సర్వీసెస్ అవి ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం. యాక్చువల్గా మనం ఎలా వర్క్ చేస్తాం పెయిడ్ సర్వీసెస్ లో అనేది చూద్దాం. So actually Kubernetes we can use in GCP, right? It's free of cost there. GCP? No, I'm not using GCP. GCP currently is too down. Server is going with the so we are using last coming we have seen so far the 2015-16 I've seen that, but currently I'm working with EKS. Okay, sir. EKS is one of the most powerful tools, right? So that's why EKS. So you don't cover those tools in this, sir? Like code commit, AWS code commit, code pipeline. That is GitHub repository. I'll cover everything. Okay. So whatever you are doing, the code commit and everything, that is comes on a GitHub repository. Okay, I'll tell you what the operations in GitHub. Sir, AWS Devops tools ఉన్నాయి కదా, so AWS లో 10 tools అని చెప్పాను, నేను 20 tools కవర్ చేస్తానని చెప్పాను. So I'll make you that one also very clear from my side. What about monitoring tools here, sir? Yes, monitoring tools we are covering in DevOps engineering. So
Nagios is a Nagios. monitoring tool, Nagios. And we are What working with about Sonar Cube. We are working with Sonar Cubes also. Prometheus? Prometheus is Grafana. So any monitoring tool. Okay, like two, I can go with two. Any two. Ticketing tools, I Okay. can go with the ticketing tool also sometimes. Depends upon how you. Ticketing is tools, GitHub- Jira Usually they're service asking now. not monitoring tool, they're asking something. Zira comes under. So actually, we have a question. Actually, this one. So Zira previously it's a free version. Currently, it was going with the private. I don't know why it is going on. Okay, so but we can see the alternate. So I was gone through the Nagios and gone through the Sonar Cube. So previous sessions because they're asking extra, like in roles and responsibilities, they're asking that okay. So if company is asking some monitoring tools regarding about, they're focusing on Nagios and that. So like Prometheus, Clarifona, something else. Okay, so ticketing tools are very less, I hope, in any Yeah. organization. Yeah, because we are Yeah. working with the clients, right? We are working with offline actually. We are not working with the clients actually. So if those who are seniors, they are working with the ticketing tools actually. This is how we can. So Actually, for you told monitoring, you are going to GitHub, sir. cover Prometheus Srinivas, and English speaking is important for the company. Yes, definitely in software and in software company, definitely you need to work with the English only. That is, so whenever you talk, whenever you are working with any project, definitely you need to understand scenarios. So if the client is giving the requirement to you, how can you go with the requirement? So you need to learn some English, right? Basic English. This is mandatory in any software company. Okay. Yes, tell me guys, any doubts? So you told GitHub. Is it similar to Bitbucket? Yes, Gitbucket and GitHub is both are same. What are the actually how many hours you will be taking the class? Daily 1 hour. We're Daily taking 1 the hour. class and we have a recording session. And we'll give the notes. For every, we can share the videos. And, Hello. Yeah, tell me. Yes, sir. So I have zero experience in coding background because I'm from science background. So is it okay if I start learning Python or Terraform from your course, or should I learn something in advance? No, don't go for advanced because you will be confused. Try to learn the basics. Okay, so basically if your background is something different, I can refer you only one thing: go for Python or Terraform. Okay, because as a DevOps engineer you are working with only the Python and Terraforms only, basically in India organization. Okay, if you go with abroad, that's not a that's not we have a lot of technologies outside, but the thing is in India most probably they're asking Python and Terraform. Okay, because the scenario is working with CLI. Actually, in Terraform, we are working with CLI. Okay, and coming to the concept, coming to the Python, we are working with the packages. Okay, this is how we can. But everything will be clear. That's not a problem. Okay, sir. Thank you. Yeah. Coming to the concept, guys, whatever I'm telling the concepts it's very clear from my side. And moreover, I can share the notes and I'll share the PPTs and I'll share the recording sessions also. Okay, so this is how I can go. Full-fledgedly, I can go with the Linux and coming to the next one, I can go with DevOps. After that, I can go with AWS. After that, I can go with the development. This is how I can go from my side. Okay, and moreover, I want to say, so from my side, Monday to Friday, we have a daily one hour session, that is 6 to 7, and for Saturday week offs will be there, and festivals will be off. Okay. Okay. And 3 months code. Any month? 3 months. 3 months. Will 3 complete months. within 3 months. సార్ మీరు క్లాసెస్ తెలుగులో చెప్తారా సార్? Yeah, I can. In middle చెప్తానండి, తెలుగులో కూడా చెప్తాను, no problem. So మీరు but try to learn English అంటే అది కూడా important. Okay. ఓకే సార్. So Priyanka, right? Who is talking with me? Hello. Yeah. Yes. Tell me. No. Yes. Hi, Madhavi Lata. So you are very new. So can I know your details, please? Yeah, actually, my password is 2009. 2009. Okay. Yeah, yes. After I joined in ACIL, Okay. 2010 to 13, and after I learned the course embedded,
embedded. Okay. Now I am working in HCL Technologies, and Yes, I Madhavi. yeah I taken session by CYC. They told you take DevOps. That's why I'm Yeah, Madhavi Lata, you know one thing, 2008 passed out, one girl is there, she plays in Infosys. See, it doesn't matter technology, whatever you're choosing, but try to learn the technology with the help of. So you can keep the previous like government jobs. So I was tried the government jobs. I tried everything. So since 2018 you can try to 2018 or 2019 try to keep experience from there. Okay. So you Okay. worked in startup company. Okay. That is so they'll guide you guys. That's not a problem actually. So they'll give the experience everything from the CYC only. Okay. So from my side, I can give the suggestion only one thing. So I can cover guys. So I can cover 5 years of experience. No one, I hope everyone can understand this because ఇక్కడ ఏంటంటే ఏమవుతుందంటే చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఉంటుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పే ట్రైనింగ్ మీకు ఎంతవరకు కవర్ అవుతుందో ఎవరికి తెలియదు బట్ నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే మీరు బయట వెళ్ళి చూడండి బయట కంపేర్ చేయండి యాక్చువల్గా మీరు సో బయట కంపేర్ చేస్తే మీరు బేసిక్ ట్రైనింగ్ కి ఇది పోల్చండి యాక్చువల్గా సో వాళ్ళు చెప్పేది 1 to 2 years మాత్రమే సో మీకు ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండదు అండ్ మోర్ ఓవర్ పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్స్ చెప్పరు మెయిన్గా అది పెద్ద అంటే వాళ్ళు చేస్తారు ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తారు కానీ మీతో చేపారు కదా అది ఇంపార్టెంట్ సో నేనేం చేస్తానంటే ఇక ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకుంటూ మీకు కూడా చెప్దామని ఫిక్స్ అయినట్టు సో ఇక్కడ నేను ఇంటర్న్షిప్ అనేది అందుకే ప్రిఫర్ చేశానండి ఎందుకంటే ఇంటర్న్షిప్ లో వచ్చేసరికి మనకు డెవాప్స్ టూల్స్ నేర్చుకుంటాము లైనెక్స్ టూల్స్ నేర్చుకుంటాము అండ్ మోర్ ఓవర్ వీ కెన్ గో విత్ AWS సర్వీసెస్ సో సర్వీసెస్ కూడా నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ టూల్స్ తోనే మనం పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాం గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇదే అండి మనం మెయిన్ అజెండా యాక్చువల్గా ఓకే సో మీరు కాన్ఫిడెంట్ ఉంటే డెఫినెట్లీ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ అండి డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ ఎ జాబ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎవరైనా నేర్చుకుంటున్నారండి ఇప్పుడు ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టచ్చు అంటే 3+ పెట్టండి 3+ or 4 అంతే అండి అంతకన్నా ఎక్కువ పెట్టదండి ఓకే 4+ పెట్టారంటే ప్రాజెక్ట్ లో కూర్చోబెడతారు అది పెద్ద ప్రాబ్లం యాక్చువల్గా 3 years చాలా అండి మ్యాక్స్ 3 years ఓకే ఓకే ఎందుకంటే వస్తుంది అంటే ప్యాకేజ్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ప్యాకేజ్ అండి సపోజ్ మీరు 6 lakhs పెట్టారంటే 10 to 12 lakhs ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే MNC కంపెనీస్ అయితే లేదు నార్మల్ కంపెనీస్ అంటే 9 lakhs ప్యాకేజ్ నుంచి హలో యా చెప్పండి సార్ సో యాక్చువల్లీ నాకు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉంది సార్ అండ్ Okay. డేటా ఎంట్రీ వర్క్ అది సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నేను కోర్స్ చేస్తూ జాబ్ కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఓకే ఒక 6 months నేను ఎక్కడైతే ఇప్పుడు జాబ్ చేస్తున్నానో అది మానేసిన తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ డెవాప్స్ తాలూకా అక్కడ యాడ్ చేసుకోవడం అవుతుందా సార్ అవుతుంది అంటే మీరు ఇది లెఫ్ట్ అయిపోవాలండి అంటే మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇది నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా మీరు చేసేది సో నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టే బదులు ట్రై టు గో విత్ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ 3 years ఎందుకంటే మీకు శాలరీ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా సో మీరు ఎంత చేసినా శాలరీ కోసమే కదా సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దిస్ ఇస్ మై ఫ్రెండ్లీ సజెషన్ టు ఆల్ ద మెంబర్స్ గైస్ ట్రై టు లెర్న్ ట్రై టు మేక్ ఏ సీరియస్ అండ్ ట్రై టు గెట్ ఎ గుడ్ జాబ్స్ ఓకే సో గైడెన్స్ అనేది మా సైడ్ నుంచి ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్లీగా ఎందుకంటే నేను ఆల్మోస్ట్ 4.5 years డీల్ చేస్తున్నాను కాబట్టి సో ఐ నో సో CYC గురించి నేను కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు ఎందుకంటే దర్ గివింగ్ ఏ వెరీ గుడ్ గైడెన్స్ అంటే సీరియస్గా చాలా బాగుంది అది అండ్ నేను నా పర్సన్ గా చెప్పాలంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ సింపుల్ లర్న్ నేను సింపుల్ లర్న్ వాళ్ళకి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఓకే సో అక్కడ ఏంటంటే మనకు ఇంటర్నల్ గా అంటే మాకు చాలా మంది వస్తారండి ఈవెన్ డెవాప్స్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు కూడా వస్తారు ఓకే నేర్చుకొని వాళ్ళు సపరేట్ గా ఎక్స్టెన్షన్ కోసం సార్ దర్ గోయింగ్ విత్ మోర్ ఐడియాస్ మోర్ ప్రాజెక్ట్స్ చేద్దామని వస్తారు సో అక్కడ మనం వర్క్ చేసే సినారియోస్ ఎలా ఉంటాయంటే సో ఎలా వర్క్ చేయాలి ఎలా డిప్లాయ్మెంట్స్ చేయాలి ఎలా మనం కొలాబరేట్ చేయొచ్చు అనేది మనం చూస్తాం ఓకే సో ఇంత నాలెడ్జ్ మనం గెయిన్ చేయాలి అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పర్ట్స్ తో వెళ్ళాలి బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ tomorrow onwards. You can please try to go with acknowledgement with your consultant. So acknowledgement with consultant ki mandi. So they will try to give a time to me. So repanna kavachu elanna kavachu. I hope it is asked. So they'll tell you what is this. So మీరు అంతా ఓకే అనుకుంటే ఒకసారి కన్సల్టెంట్ కాంటాక్ట్ అవ్వండి కాంటాక్ట్ అయ్యి విల్ స్టార్ట్ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మనకు ఫ్లో వెళ్ళిపోతుంది
సో మనకు టైం ఎక్కడ వేస్ట్ అవ్వదు ఫస్ట్ టైం. సో టైం వేస్ట్ చేయొద్దండి, ట్రై టు గో. ఎందుకంటే ఇప్పటికే చాలా వరకు మేము బ్యాక్గ్రౌండ్స్ చూసాను కాబట్టి చెప్తున్నాం. సో ఇప్పుడు నుండి కొంచెం కష్టపడితే డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ గుడ్ జాబ్స్. ఐ హోప్. చాలా మంది ప్లేస్ అయ్యారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ట్రైనర్ రియల్ టైం ఎక్స్పర్ట్స్ ఎలా చెప్తారంటే బేసికల్ గా మేము ఒక స్ట్రాటజీ తీసుకున్నామంటే అది రియల్ టైంలో ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాం, ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తామో కూడా చెప్తాం. అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఆ ఫ్లో ఈ ఫ్లో మీరే డిఫరెన్స్ చూస్తారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డెవలప్స్. ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు both are చెప్పండి. ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు బోత్ ఆర్ కమ్స్ అండ్ ప్యారలల్. ఓకే, మీకు ఏదైనా అర్థం కాలేదంటే నేను తెలుగులో కూడా చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నాను ఇఫ్ యూఆర్ ఓకే విత్ దిస్. ఓకే, సో లేదు ఇంగ్లీష్లో కంటిన్యూ చేయమంటే ఇంగ్లీష్లో కంటిన్యూ చేస్తాను. కానీ చాలా మంది తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉన్నారు కాబట్టి సో నేను అక్కడక్కడ కొంచెం తెలుగు కూడా స్టార్ట్ చేస్తానండి. ఇక్కడ ఈ బ్యాచ్లో నేను అలా చేస్తాను. ఇప్పుడు మనకి మీరు చెప్పినట్టు అంటే 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఒక నిమిషం, మనం 2 years 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెడుతున్నాం కదా. పెట్టినప్పుడు మనకి 3 months ఇంటర్న్షిప్ వర్క్ అంతా ఆఫీస్లో ఉన్న వర్కే ఉంటుంది. అంటే నేను చెప్పేది అంటే ఈ 3 months వర్క్ ఇంత 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ కి కంపేర్ అయిందంటే రిపీటెడ్ వర్క్ ఏమన్నా ఉంటుందా? ఉంటుంది. సో మీరు ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ కోసం వీళ్ళు రిక్వైర్మెంట్ వెయిట్ చేస్తుంటారు కొంతమంది ఆర్గనైజేషన్. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇప్పుడు మీ రెజ్యూమ్ ఎలా సెలెక్ట్ అవుతుందో చెప్పండి. మీ ప్రాజెక్ట్ బేస్ చేసుకుని సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకవేళ ఆ రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళకి మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి, మేబీ దే విల్ ట్రై టు గో విత్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్. అలా కూడా వెళ్ళొచ్చు. కొన్ని కంపెనీస్ అలా కూడా ఉన్నాయి. లేదు కొత్త రిక్వైర్మెంటే కావాలనుకున్నప్పుడు కొత్త రిక్వైర్మెంట్ కేటీ ఇచ్చేస్తారు. ట్రైనింగ్ అనేది ఉంటుంది. You included like 8 projects. Those are like demo projects or real-time scenario projects? Scenario projects అండి, టాస్క్ బేస్డ్ సినారియో ప్రాజెక్ట్స్. సో మేము ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లో చేసింటాం కదా, దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను టాస్క్ బేస్డ్. ఓకే, సినారియో ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఏంటి? సినారియో ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో మేము ఆల్రెడీ ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేసింటాం కదా. సో మేము ఏ ప్రాజెక్ట్ పైప్ లైన్స్ చేసేటప్పుడు ఎలా పైప్ లైన్స్ చేస్తాము, ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తాము అనేది యూస్ కేస్ సినారియో ప్రాజెక్ట్స్ అంటారు. ఓకే, సో మనము రిలేటెడ్ గా చెప్పాలంటే టూల్స్ ఏవి కవర్ చేస్తామంటే అది కూడా మనం చెప్తాం. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసరికి ఒక టూల్ మీద ఉండదు, మల్టిపుల్ టూల్స్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్స్ టాస్క్ బేస్డ్ సినారియోస్ అంటారు. what are the best combination of DevOps tools you suggest actually? I can suggest most probably whenever you are going with a good experience, definitely you can go with Ansible. Ansible చాలా బాగుంటుంది. So then I can try to give the reference of Docker Swarm చాలా బాగుంటుంది. So if you want to go with a more complex and high complexity అంటే ఎక్కువ హై లెవెల్ లో వర్క్ చేయాలంటే go for the Kubernetes. Okay, Kubernetes అనేది ఎక్కువ మనం యూస్ చేస్తాం. లేదు ఓన్లీ మీరు అడ్మిన్ మీద వర్క్ చేయాలంటే మౌంటింగ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి మనకు. సో లైనక్స్ కూడా మనకు బేసిక్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి సో లైనక్స్ వచ్చేసి కూడా మనం కంప్లీట్ గా వర్క్ చేస్తాం. okay. మనం which language you will use on the backend, like Linux or Ubuntu, Red Hat or Ubuntu? మీకు ఏది బాగుంటుందో మీ ఫ్లేవర్స్ డిపెండెన్స్ బట్టి. నేను ఎక్కువ ఉబంటు ఎక్కువ యూస్ చేస్తాను మా సైడ్. అదే యాక్చువల్గా మీరు ఆర్గనైజేషన్ వర్క్ చేస్తున్నారు కదా. మేము ఉబంటు యూస్ చేస్తాం. ఉబంటు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫ్రెండ్లీ వర్షన్ అండ్ ఇట్ ఇస్ హైలీ సెక్యూర్. Yes. There are some commands. There is a difference in Red Hat commands and Ubuntu. So Red Hat లో వచ్చేసి మనం ప్రైవేట్ అంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ యూస్ చేస్తాం. బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ వాళ్ళు యూస్ చేస్తారు. సో ప్రాజెక్ట్స్ లో మాకు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ ఉంటాయి, మెడికల్ ఉంటాయి, హెల్త్ కేసెస్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ఏ ఫ్లేవర్స్ వర్క్ చేయాలో ఆ ఫ్లేవర్స్ మీద డిపెండ్స్ అపాన్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తాం. The companies which OS they are using Ubuntu only. Ubuntu, which OS they are using on the backend? Majority of the backends 90% Ubuntu యూస్ చేస్తున్నారు. చాలా Ubuntu. Okay. So I hope everyone has done the clear part from my side. పైథాన్ లో మనకి ఏం చెప్తారు? డిక్షనరీస్ వర్క్ ఉంటుందా లేకపోతే? నేను చెప్తాను, మీకు దానికి ఒక ఇండెక్స్ ఉంటుంది, అది కూడా నేను చెప్తాను. ఆ డిప్లాయ్మెంట్ గురించి చెప్తా అన్నారు మీరు. డిప్లాయ్మెంట్ అనేది మనం జెంకిన్స్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం యాక్చువల్గా. ఓకే, సో డిప్లాయ్మెంట్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ వేర్ వి ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద పైప్ లైన్స్. అంటే డిఫరెంట్ పైప్ లైన్స్ మనం ఎలా వర్క్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు డెవలపర్ కోడ్ నుండి వచ్చే
కోడ్ మనం ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం ఇంటర్వ్యూగా అంటే ఏ కేసెస్ మీద వర్క్ చేస్తాం అంటే మనకు CI/CD అంటారు. ఓకే, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్ అంటారు. ఓకే, సో ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే బేస్డ్ అపాన్ ద సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్స్ మీద జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు. ఓకే, ఇంటర్నల్ గా అలా వర్క్ చేస్తాం. జెంకిన్స్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం. ఓకేనా, నేను చెప్తానండి, ప్రాక్టికల్ గా చెప్తాను. మీకు థియరిటికల్ చెప్తే ఏం అర్థం కాదు. So my laptop is 4 GB. Is okay. We are working with the cloud. We are working with the clouds and there is no software installation. ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలపర్ ప్రాజెక్ట్ మాత్రం ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాము, మిగతాదన్నా అవసరం లేదు. కంప్లీట్లీ we are working with the cloud. AWS cloud తో వర్క్ చేస్తాము. There is no, we are not installing any software in your laptop. So for this so we are using AWS, right, as a cloud. Do we need to know in depth about AWS or the tools which you are That's covering? why I told you that. That's why I told you that I can give the services, 20 services to you AWS. Okay, so it's a combination of DevOps. I can go with AWS also. Okay. So this is how we can go. OS is a host. With the OS only we are working on. Windows 10, we are working with the Windows 10. That is a OS. Okay, that is a host. And we are working with the cloud. That is interface node. సినారియోలో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయండి, ఎందుకు లేవు, చాలా ఉంది. సో ఎందుకంటే చెప్తా, రిమోట్ లొకేషన్స్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఎందుకంటే రాదర్ దాన్ గోయింగ్ విత్ సో మనకి ఒకటి చెప్తానండి, చాలా వరకు ఇండియాలో ప్రజెంట్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే నడుస్తుంది ఎక్కువ కూడా. ఎందుకంటే నాకు కూడా నడుస్తుంది పర్మనెంట్, నా పర్మనెంట్ వర్క్. ఎందుకంటే మేము సీనియర్స్ కాబట్టి వీ నో వాట్ వీఆర్ ఓకే ఇన్ కంపెనీ. సో మాకు లూప్స్ తెలుసు కాబట్టి, సో మేము ఎలా వర్క్ చేయాలో కూడా వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి, సో నో నీడ్ టు వర్క్. కమింగ్ టు దోస్ ఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఫ్రెషర్గా వెళ్ళే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా కంపెనీకి రమ్మని చెప్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు దే వాంట్ టు గివ్ ద ట్రైనింగ్, they want to monitor your services, everything comes under the real time scenarios. Okay, so వాళ్ళు ఇంటర్నల్ గా ఫ్రెషర్స్ కి అలా చేస్తారు. 3+4 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకు దే ఆర్ గివింగ్ 5 to 6 months ఇంటర్నల్ గా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇచ్చేసి దే విల్ కాల్, దే నాట్ బి కాల్. అది కూడా ఉండొచ్చు. అంటే కొంత కంపెనీస్ కావాలి అనుకుంటే, కొంతమంది కంపెనీస్ వద్దనుకుంటారు. ఎందుకంటే టీమ్ బాగున్నప్పుడు మనం ఎక్కడ వర్క్ చేస్తే ఏమంటే, అది నా సజెషన్ యాక్చువల్గా. సో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనేది నేను చెప్పలేను ప్రజెంట్ ఇండియాలో ఎలా ఉందో. సార్ 2019, 20, 2021, 21, 22 అప్ టు ఫిబ్రవరి మార్చ్ వరకు బాగుంది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. తర్వాత మేబీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది బయట మార్కెట్లో. సో TCS కానీ విప్రో కానీ కొన్ని పిలుస్తున్నాయి, కొన్ని కంపెనీస్ హైబ్రిడ్ లొకేషన్లో పిలుస్తున్నాయి. అంటే 15 days ఆఫీస్, 15 days వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటే పిలుస్తుంది. ఓకే, సో చాలా మంది ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో చాలా వరకు రిమోట్ లొకేషన్స్ ఎక్కువ వర్క్ చేస్తాను. అంటే కొన్ని కంపెనీస్ రిమోట్ లొకేషన్ చూస్ చేస్తాయి, కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే 15 days హైబ్రిడ్, 15 days వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటే తీసుకుంటాం. అంటే కోవిడ్ అనేది పోలేదు, ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి ఇష్యూస్ అయితే ఉన్నాయి ఇంటర్నల్ గా. సో దాని గురించి నేనేమి అంటే గవర్నమెంట్ ఎలా డిసైడ్ చేసుకుంటున్నానో తెలియదు. Okay, so you told that after the internship, you told me that we can crack the job by ourselves, right? Yes. Yeah. After cracking it up, is there any requirement for job support? Should we require any job support, or we can manage by ourselves? At least you have to go with the guidance, support. If you want to go with support side, you can. If you are okay, or if you are very confident on the particular training, then you can go with your own self. No thing. It's not something where we are working with the other dependents. We don't want to work on. అంటే సార్ మీ కోర్స్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా నేర్చుకుంటే సపోర్ట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదంటారు, అంతేనా? అంటే యూస్ కేస్ సినారియోస్ మనం బాగా నేర్చుకుంటే, మీకు అంత ఐడియా ఉంటే డెఫినెట్లీ అవసరం లేదు. సార్ ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ లో మనం అంటే డెవలప్మెంట్ ఆపరేషన్స్ మొత్తం కలిసి డెవాప్స్ అన్నారు. ఇప్పుడు దాంట్లో అడ్మిన్ ఉంది అంటున్నారు. ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ లో మనం లైనక్స్ యూజ్ చేస్తాం, అడ్మిన్ లో లైనక్స్ యూజ్ చేస్తాం, డెవలప్మెంట్ లో కూడా లైనక్స్ యూజ్ చేస్తాం. డెవలప్మెంట్ లో లైనక్స్ యూజ్ చేస్తాం, ఆపరేషన్ టీమ్ లో యూజ్ చేస్తాం. అడ్మిన్ అనేది ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది అంటే, సో ఇట్స్ ఎ కాన్సిక్యూటివ్ అంటే మల్టీగా వర్క్ చేస్తుంది. ఎట్లా అంటే అది, సో ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా కోడ్ సపోజ్ డెవలపర్స్ కోడ్ ఉంది, డెవలపర్స్ కోడ్ టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు వర్క్ చేసి ఉంటారు ఆల్రెడీ.
సో ఐ కెన్ కాల్ దిస్ అనేది రెపాజిటరీ ప్రాజెక్ట్ అన్నమాట. ఆర్గనైజేషన్ లో రెపాజిటరీ అంటాము. ఓకే, ఆ రిపాజిటరీకి సంబంధించిన ఐడీస్ ఉంటాయి కదండి, ఐడి బేస్ చేసుకొని మనం గిట్హబ్ రిపాజిటరీ పుష్ చేయడం, పుల్ చేయడం అనేది జరుగుతాయి. ఓకే, సో ఒక ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్ గా అవి ఎక్కడ జరుగుతాయంటే జెంకిన్స్ ద్వారా జరుగుతాయి. ఓకే, సో జెంకిన్స్ లో జరిగి మనకి ఇక్కడ బేసిక్ గా ఏంటంటే అక్కడ నుండి మనం కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి అన్నప్పుడు, డెలివరీ అంటే ప్రాసెస్ కానీ డెలివరీ కానీ చేయాలన్నప్పుడు దాన్ని వీ కెన్ యూస్ లైనక్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో డెవలపర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ కోడ్ వర్క్ చేయాలి. ఓకేనా? మినిమం ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టవచ్చు మామూలుగా? 3+. నా సైడ్ నుంచి చెప్పాలంటే 3+. సజెషన్స్ చెప్పాలంటే 3+ చెప్తాను, ఎందుకంటే సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్. చాలా మంది 4+ పెట్టడం, క్లయింట్స్ కి దొరకపోవడం, సో వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేయడం అనేది జరిగినాయి, చాలా వరకు జరిగినాయి. నా బ్యాచెస్ లో చాలా మంది ఉన్నారు అట్లా. సో ఉన్నాయి, they're taking suggestions and they're trying to get back again the companies. మన కొత్త కంపెనీస్ జాయిన్ అయ్యాయి 3+, 3 years పెట్టి. 2.5 పెట్టుకుంటే కాల్స్ ఉండవు అన్నారు. 2+ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నవంబర్, మనం ఆల్మోస్ట్ మనం అక్టోబర్ లో ఉన్నాం కదా, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్. ఓకే, సో ఇది కరెక్ట్ టైం అండి నేర్చుకోవాలంటున్నారు. డిసెంబర్ లో కాల్స్ ఉండవు, డౌన్ అవుతాయి, ఎందుకంటే క్రిస్మస్ కదా, యుఎస్ క్లయింట్స్ డౌన్ అయిపోతారు. ఓకే, సో డిసెంబర్ కల్లా మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటే మీరు జనవరి యూ కెన్ స్టార్ట్. జనవరిలో కాల్స్ ఉంటాయి, జనవరిలో సెకండ్ వీక్ నుండి కాల్స్ ఉంటాయి ఆఫ్టర్ సంక్రాంతి. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ చేస్తేనే మనం సర్వైవ్ అవ్వగలం ఖచ్చితంగా. సారీ, అర్థం కాలేదు. అంటే ఇప్పుడు మనకి 8 ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా మామూలుగా, మనకి 4 మీరు చెప్తారు సార్, మిగిలిన ఏం చేయాలి కదా. అవును, ఇప్పుడు 8 ప్రాజెక్ట్ ఖచ్చితంగా చేస్తే మనం సర్వైవ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అసైన్మెంట్ అండి, మీకు అసైన్మెంట్ ఇస్తున్నాం, మీరు వర్క్ చేయాలి. అట్లీస్ట్ మీకు యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ ఐడియా. మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్ వెళ్ళినప్పుడు ఒక టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా జనరేట్ చేస్తారు, అది కదా కావాల్సింది. సో ఆ ప్రాక్టీస్ నేను ఇక్కడే చేస్తాను. అంటే మన కోర్స్ అయిపోయేసరికి నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి పడుతుంది. డిసెంబర్ అయిపోతుంది, డిసెంబర్ మ్యాక్స్, డిసెంబర్ ఎండింగ్ కల్లా అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మీకు కరెక్ట్ స్టేజ్ యాక్చువల్గా, ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్ పాత్రలో ఉన్నారు. ఎందుకంటే అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అంటే ఇంటర్న్షిప్ కూడా అయిపోతుందా? అదే టాస్క్ పైప్ లైన్స్ అన్ని కవర్ చేస్తాం డిసెంబర్ ఆ జనవరి ఫస్ట్ వీక్ అనుకోండి. 3 months అని చెప్తాను కదా, 3 months నేను కవర్ చేయాలి. టార్గెట్ 3 months. జెన్కిన్స్ అండ్ కోవర్నెట్స్ గురించి ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా ఇవ్వగలరా? జెంకిన్స్ అండ్ కుబర్నెట్స్ గురించి ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా ఇవ్వగలరా? జెంకిన్స్ అండ్ కుబర్నెటిస్ అంటే మనం జెంకిన్స్ ఎక్కువ పైప్ లైన్స్ యూస్ చేస్తాం, క్యూబర్నెటిస్ వచ్చేసి డిప్లాయ్మెంట్స్ చేస్తాం. అంటే ఎట్లా అంటే క్యూబర్నెటిస్ వచ్చేసి కంప్లీట్ గా క్లస్టర్స్, ఐపీ అడ్రస్ నోడ్స్, మనం క్లస్టరింగ్ ఫార్మాట్స్ ఎలా మ్యాపింగ్ ఎలా చేస్తాము, ఒక నోడ్ నుండి ఇంటర్నల్ నోడ్స్కి ఎలా ఫామ్ చేయాలి అనేది మనం కంప్లీట్ గా ఆర్కెస్ట్రేషన్ లో వర్క్ చేస్తామండి. జెంకిన్స్ వచ్చేసరికి CI/CD మీద వర్క్ చేస్తామండి. అంటే యూజర్ క్రియేషన్స్ కానీ, సో మాస్టర్ స్లేవ్ కాన్సెప్ట్ ఎలా వర్క్ చేస్తాము అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం. సార్ ఇప్పుడు మనం ఇది ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే ఇప్పుడు లైనక్స్ అనేది అడ్మిన్ లో వాడతామని చెప్తారు కదా. ఇప్పుడు అడ్మిన్ లో ఒక 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ లో 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు, అట్లా పెట్టుకోవచ్చు అండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు, పెట్టచ్చు. యాన్సిబుల్ అండ్ డాకర్ గురించి కొంచెం చెప్పరా? యాన్సిబుల్ అనేది కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్. సపోజ్ మీరు ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు, 100 systems కి మీరు సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే మాన్యువల్ గా అది వర్కౌట్ అవ్వదు. సో మనం ఏం చేస్తామంటే యాన్సిబుల్ అనేది యూస్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తాం. అంటే మీరు ఎక్కడో ఒక లొకేషన్ లో కూర్చుంటారో ఆటోమేటిక్ గా మీరు అన్ని సర్వర్స్ కి ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కంప్లీట్ కాన్ఫిగరేషన్. అది మీరు సాఫ్ట్వేర్ కానీ, లేదంటే ఫైల్స్ కానీ, ఫోల్డర్స్ కానీ, లేదంటే వెబ్ సర్వర్స్ కానీ, ఏవైనా కానీ, సో మీరు కాన్ఫిగరేషన్ అనేది యూస్ అవుతుంది. అదే డాకర్ అయితే ఏం చేస్తుందంటే, డాకర్ అనేది ఏం చేస్తుంది, కంటైనరేషన్స్ ని స్టోర్ చేస్తుంది. అంటే మీరు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్, లార్జర్ అప్లికేషన్ తీసుకొచ్చినారు, సో నేను స్టోర్ చేసుకోవాలి. అది ఎందుకంటే డాకర్ అనేది కంటైనర్ స్టోరేజ్, అంటే స్టోరేజ్ అనేది కంప్లీట్ గా సెక్యూర్ వర్షన్ లో తీసుకొని వెళ్తారు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కమిట్ ఐడీస్. సో మనం ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా?
Yeah, okay, boss. So I hope everyone is clear, right? సో ఇక్కడ ఏంది ఒకటే అండి, మీరు ఏమన్నా మీరు గ్యాప్ ఎంతైనా ఉన్నాను కానీ నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను 5 years అయితే కంప్లీట్ చేస్తాను, కవర్ చేస్తాను మీకు. సో మీరు ఇంకా ఫర్దర్గా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇన్ క్లాసెస్. సో క్లాసెస్లో కూడా మీరు అడగొచ్చు, ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. సో గైడెన్స్ కావాలి అనుకుంటే ఐ కెన్ గివ్ ద గుడ్ గైడెన్స్ టు యూ. నో టు వరీ. ఇంకా మీకు ఏమైనా టెక్నికల్గా ప్రాబ్లం ఉంటే యూ కెన్ గో ట్రై టు కాంటాక్ట్ విత్ ద CYC. ఓకే, మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్స్ కానీ మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే మేము ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ CYCలో నేను కరెంట్ 2 batches డీల్ చేస్తున్నాను ఇంటర్న్షిప్ మీద. సో దే ఆర్ ప్రోగ్రెస్, కరెంట్లీ ప్రోగ్రెస్లో వర్క్ చేస్తున్నాం మేము. ఓకే, సో చాలా సో ది థింగ్ ఈస్ దే నీడ్, సో ఎవరికి ఏం అర్థం కాకపోయినా అట్లీస్ట్ దే ఆర్ గెటింగ్ సమ్ నాలెడ్జ్. సో నాలెడ్జ్ వస్తుంది అండ్ దే ట్రై టు వర్క్ అండ్ దే ట్రై టు క్వెరీ, అక్కడ క్వెరీస్ కూడా అడుగుతున్నారు మాకు ఇంటర్వ్యూలో. సో ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. This is how we can go, guys. Okay, so this is the introduction part for the DevOps demo. So please acknowledgement your consultant and let me know. So the consultant will give the guidance to us. Okay, నాకు intimate chestadu, then we can start the classes. Okay, everyone clear? Please say yes to me in chat. Yeah, bro. So I hope everyone can understand my clearance of demo, and thank you for giving this opportunity to all the members, and thank you guys, and happy to say you all the best. Okay, thank you guys.